Hi guys, good morning. So today we have GINNA movie teaser launch anmata, and I'm gonna take you guys through the whole event. So first, now I should get ready and I'll go to office. So we have some works there. Office అయిపోయిన తర్వాత then we'll move to AMB mall. I'll show you the rest of the journey while it's happening. So yes, I'm all ready and I'm waiting. అంటే నాకు రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఐ వాంట్ ఆస్వాదించై దట్ ఏమంటారు ప్రాసెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ రెడీ. అందుకే నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు షూట్ ఇట్. సో ఐఎమ్ రెడీ అండ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్. సో వన్స్ షీ ఈజ్ హియర్ దెన్ విల్ స్టార్ట్. సో యా, my friend came and we are starting now. I'll see you guys at the office. Bye bye. Cringe అనిపిస్తుంది, బట్ వీఆర్ అట్ రాయల్ టిఫిన్స్. నాకు యాక్చువల్లీ రాయల్ టిఫిన్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఆర్డర్ చేసుకోబుద్ది కాదంటే, అక్కడ నాకు ఇది ఏమంటారు పేరు చూస్తేనే రాయల్ విలాస్ అన్నట్టు రాయల్ టిఫిన్స్ అని అనిపిస్తుంది నాకు. అందుకే అందరు నన్నే చూస్తారు చాలా తేడాగా. నేను మళ్ళీ చేస్తాను. నాకు యాక్చువల్లీ నాకు స్కార్ఫ్ తీసే ఓపిక లేదు ఇప్పుడు. హెల్మెట్ స్కార్ఫ్ అంతా తీయాలి. మళ్ళీ అట్లనే తింటావా? ఇట్లనే తినేస్తాను. ఏంటా బాగుంటుందని అనుకోలే కానీ బాగుంటుంది. ఆఫీస్కి వచ్చి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది, అండ్ ఇక్కడ కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ అయిన తర్వాత నౌ వీఆర్ హెడ్డింగ్ ఓవర్ టు ఏఎంబి మాల్. అంటే కొన్ని ఇక్కడ ప్రాప్స్ తీసుకునేటివి ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ ఏఎంబి మాల్లో ద యాక్చువల్ ఈవెంట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఐల్ టేక్ యూ గైస్ త్రూ దేర్. ఓకే, సో బాయ్, సీ యూ గైస్ దేర్. ఇప్పుడు మేము స్టార్ట్ అయ్యి ఆఫీస్ నుండి ఏఎంబి మాల్కి వెళ్తున్నాం. అక్కడ టీజర్ లాంచ్ అవుతుంది ఆన్ ద ఏమంటారు 4th floor అనుకుంటా. స్క్రీన్ 6. ఇవన్నీ నేను అప్లోడ్ చేసేలోపు ఎట్లయినా ఈవెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్. బై ద వే ఈరోజు డేట్ ఎంత? 8th. ఈరోజు డేట్ 9th. నిన్న 8th, ఈరోజు 9th. నిన్న వ్లాగ్ చేద్దాం అనుకుంటే కానీ నా డే నిన్న ఎంత గలీజ్ ఉండేనంటే నాకు ఇంకా అంత చెన్నాలు ఉండే. బట్ ఇట్ వాజ్ ప్రొడక్టివ్ డే. సో ఏమంటారు బాధలు తప్పవు కాబట్టి అట్లా ప్రతి ఎవ్రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఎ లెర్నింగ్. ని తెలుగులో ఏమంటారు? ప్రతి అనుభవం ఒక అనుభూతినిస్తుంది. ఇవాళ నా కెమెరామ్యాన్ సాహితీ నాకు హెల్ప్ చేస్తుందని కోరుకుంటూ నా బీటీఎస్ అని క్యాప్చర్ చేస్తుందని ఆశిస్తూ దేవుడికి ఛాన్స్ ఇవ్వమని తనకు మొక్కుకుంటా. కాదు సెలవు. సెలవు అంటే
సరే బాయ్ బాయ్. క్రింజ్ అనుకుంటారు కదా. Yeah, it's a vlog. You can talk. I'm gonna post this on YouTube. Good morning. I'm feeling good. Are you guys feeling the same? That's it. Oh, that's it. Say subscribe to Tamasha with Anusha. Tell me in Hyderabad. I'll Telugu. I'll say the same. Subscribe. Tamasha with Anusha. Tamasha with Anusha ki subscribe cheyandi. చేయండి కాదు సబ్స్క్రైబ్ తమాషా విత్ అనుషాకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Tamasha with Anushka. Anusha. Tamasha with Anusha. The subscribe channel. Yeah. కవకి The Kavaki channel. ఇక్కడ లవ్లీ. సో మీ అందరికి ఉదయాన్నే బోలెడంత గ్లామర్, బోలెడంత టాలెంట్ అండ్ దాంతో పాటు ఒక అమేజింగ్ టీజర్ ని చూపించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అనమాట. Handsome and most talented Manchu Vishnu garu on stage. Oh. ఓకే, సో టీజర్ లాంచ్ ఇప్పుడే అయిపోయింది అండ్ హాయ్ నాకు హాయ్ హాయ్ చెప్తావా? హాయ్ చెప్పండి. ఓకే, సో టీజర్ లాంచ్ ఇప్పుడే అయిపోయింది ఈవెంట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రష్ ది ఆఫీస్ అగైన్. ఎందుకంటే ఆఫీస్లో మస్తు పనులు ఉన్నాయి. నేను ఇక్కడ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తున్నా. నాకు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేయాలని కదా. ఏం హాయ్ చరణ్. చరణ్ సో మేము ఏఎంబీలో ఈవెంట్ అయిపోగొట్టుకొని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆఫీస్కి వచ్చేసిన తర్వాత దే వాజ్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ అ థింగ్ టు హ్యాండిల్. కానీ అది పక్కన పెట్టేస్తే నౌ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంటర్వ్యూ విత్ యునో సనీ గారు అండ్ విష్ణు గారు. సో ఆ ఇంటర్వ్యూకి వీఆర్ సెట్టింగ్ ఇట్ అప్. అది ఏమంటారు, ఇట్ విల్ గో ఫర్ అన్ అవర్ మేబీ. అండ్ యా, అది అయిపోయిన తర్వాత pretty much with regular office work is what I think. కానీ ఇంకా మేము తినాలి, లంచ్ చేయలేదు ఇంకా. మయా ఆకలి మొహం వేస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ నేను కాఫీ తాగడానికి వెళ్ళిన తర్వాత నౌ ఐ హ్యాడ్ సమ్ వర్క్ ఇన్ ది ఆఫీస్. అది అయిపోగొట్టుకొని ఇప్పుడు మేము తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎందుకంటే గణేష్ నిమజ్జనం అవుతుంది కాబట్టి మాకు బిస్కెట్ అయితే ట్రాఫిక్. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సీ అ న్యూ రూట్ టుడే. అది చేసుకున్న తర్వాత ఐ విల్ గో హోమ్ అండ్ ఐ విల్ సీ యూ గైస్. ఓకే, సో I came back from my office and I feel so tired. My legs are aching so much because I was wearing high heels. That's a different thing. But I'm actually mentally tired because of yesterday and today.
But you know, these 2 days honestly taught me so much, I can't tell you. There were other main people who were looking after the entire thing, but these were the two biggest events where I could play a major role, and I'm so happy. So also, by the way, I didn't tell you guys, but I'm working for Ava Entertainments by Vishnu Manchu sir, and yeah, it was amazing. So my heart is just filled with mixed emotions. So yeah, I'll see you guys in my next video, and I'll keep vlogging. So don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Until then, see you guys in my next vlog. So bye bye, take care. Also, yeah, don't forget to hit the notification bell so that you will know whenever I post a video. Okay, so bye bye. I'm tired and I'll doze off.